Amu Darya, otherwise known as the Pyandj River, forms the 1,330-kilometer natural border between one nation ravaged by decades of civil war and another currently celebrating 10 years of peace. Afghanistan and Tajikistan are dependent on bridging this river not only to connect Kabul to Dushanbe, but also to provide key trade routes via the old Silk Roads to China, Russia, and the West. At parts the river is broad and calm, other parts narrow and turbulent. Some parts are patrolled by Tajik soldiers and others sporadically lined with landmines. Therefore, the bridges recently built by the Aga Khan are an obvious focal point for both legal and illegal crossings of people and goods, making management of the border crossing points essential for cooperation and the mutual security of the two countries. The BOMBAF project is an EC and UK funded project which will provide infrastructure, equipment and training to Afghan border forces on the Tajik-Afghan border in the Badakhshan region of Afghanistan. The ongoing modernization of the border police is the most far-reaching reform ever to be undertaken by the Afghan Ministry of Interior. 3 border crossing points have been chosen for development as an EU pilot project. One at Nuzai, connecting Ruzvai on the Afghan side to Darvoz on the Tajik side. One at Shegnan, connecting Tem to Khorog. And one at Eshkashim, connecting Ishkashim to Eshkashim. For some years now, we've had a BOMKA program that has helped the Tajiks to secure their side of the border. And the idea of the BOMBAF program is to complement that so that the similar help is given to the Afghan border police and customs. It is a very difficult border. It's essentially a mountainous, it's mainly along a fairly narrow river. And it's very sparsely populated, so it's actually quite easy for drugs to come across the border. از او حساب حفاظت سرحد، سطر سرحد، نگهبانی سرحد یکی از وظایف عمده ماست و ما با وصفی که از سابق هم در اینجا قوا داشتیم، قوای سرحدی داشتیم، بنا به جنگ‌های 23 ساله او گپا از بین رفت. تجهیزات هر چیزی باشه خودشون واضح‌تر معلوم هستن که ولو که سلاح باشه مهمات باشه دیگه از طریق فکر بکنم دیگه این پوسته های ما ایجاد شود. ما با سلاح پیشرفته و مدرن ضرورت داریم. مثلا پلیس باید مجهز باشد. مثلا حالا ما با شما یک مثال میدیم، قاچاقبرها یا مافیاهای بین المللی نظر به پلیس افغانستان خیلی وسایل مدرنی در اختیار اینا دارن. در شرایط میشه که پلیس به این درگیر میشد، نه؟ ما با یک کلاشینکوف یک پوسته ما مثلا در یک جا میرد و پای پیاده مثلا 4 سرباز است، اما قاچاقبر بهترین موتر در اختیارش دارد که میخواد پلیسی را تعقیب کند، از تعقیب از این عاجز است. As with a lot of the Afghan institutions, they're quite young. They still need to be restructured and set up properly. A lot of the Afghan officers lack training and proper equipment, and we're also hoping that through this program that we'll be able to help them to have better relations across the border with their Tajik counterparts. The living conditions of Afghan border police and customs officers on the Afghan border are very primitive indeed. They have no running water, they have no bathroom or toilet facilities at all. The kitchens are all outside, which is very difficult in winter, of course. Some of the buildings are without roofs, and most of the buildings that they have right now were built in the 30s and 40s and are literally falling to pieces. They're in dire need of some new buildings with proper roofs and running water and proper cooking and eating facilities. قسمی که با خود شما معلوم است فعلا پیش رو میبینه که اتاقایی که ما داریم رهایشی فقط 4 باب اتاق داریم که اونا حتی با سربازای ما را نمیشوند. سربازا هم جای ندارن، افسرا هم ندارن، گمرک ما هم به جای است. کشورهای بین المللی است با همون رقم سرحد حفظ میکنیم و ما سخت نیاز داریم به تاسیس همینطور یک محل عبور و کنترل. شما با پشت سرتان این اتاق هم میبینین که این اتاق محل عبور و کنترل ماست. ما جز اینمی اتاقی که گلی در اینجا دیگه چیزی نداریم. او تعمیری که شما میبینین از گمرک است. اگر امیال گمرک ما را بگه که شما بخیزین از همین اتاقای ما مجبور هستیم که بینمی دشتا خیمه بزنیم از دستی که جایی نداریم.
و در آینده بسیار نزدیک ممکن این گمرک اتاقاش به خودش به کار شود و ما مردم زمستان سخت و خنک هم پیشی رو داریم، مناطق سرحدی است دیگه. اگر ایتو یک چیز برای ما جور شود ما هم حسب ضرورتی که داریم حفاظت میکنیم. بسیار با مشکلات مواجه میشیم. اینجا برق ما مردم نداریم دیگه، یکونزه یعنی چوبی تر بخارید یعنی دود است و یکونزه به اصطلاح انسان به اصطلاح دود میزند، سربازا را به اصطلاح پرسنل به اصطلاح چیزی که اینجا هست به اصطلاح دود میزند، مریض میشن. Well, Afghan side, not only Afghan side, but also the Tajik side as well. Of course, first of all, an infrastructure that is needed, such as border posts, barracks for the border guards to stay, and facilities such as training facilities. آب آشاندیم برتانی تو جواب میتیم که ولسوالی شغلان یک منطقه کوهستانی است. بیشتر ما از چشمه های استفاده میکنیم. کدام نل و کدام موسعی آبرسانی برای ما چه نکد هستند. دیگه از نگاه برق یه تو توجه نشده که در این دره هایی که شما میبینید کلگی جای برق است، ولی متاسفانه حکومت همکاری نکرده یا دیگر برادرای همکاری نکردن. منطقه ما بی برق است. Well, it may seem a bit strange for the UK and the EU to be on a border here in Central Asia, but in an increasingly globalized world, what comes over the border from Afghanistan into Tajikistan, namely narcotics, is very important to all of us. Up to 20% of the heroin that comes over from Afghanistan into Europe comes through